Welcome to CML Infotech. Today we are talking about default routing from CCNA. The last session we were discussed about static routing. When we configure static routing, we have to have unknown networks to define an administrator by manually on each router. Static router configure ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാനുവലി അറിയാത്ത ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും റൗട്ട് എഴുതണം. അപ്പം ഒരു റൗട്ടറിന് അറിയാത്ത എത്ര നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അത്രയും നെറ്റ്വർക്കിന് മാനുവലായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് റൗട്ടിംഗ് എഴുതണം. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് റൗട്ടിംഗ്. സോ ഡിഫോൾട്ട് റൗട്ടിംഗ് വിൽ കൺഫിഗർ അണ്ടർ ദി സ്റ്റബ് റൗട്ടർ. ഏത് റൗട്ടർ ആണോ സ്റ്റബ് റൗട്ടർ അതിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് റൗട്ടിംഗ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക. സ്റ്റബ് റൗട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൗട്ടറിന് ഒരൊറ്റ വാൻ എക്സിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റൗട്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റബ് റൗട്ടർ. ഉദാഹരണത്തിന് I have R1, R2 and R3. I have three routers connected each other via serial cable, and think that I have a LAN switch and system. This is LAN 1. Okay, and I have switch with system. This is LAN 2. This is LAN 3. And between router, we will call it as WAN. Okay, so according to R2 have three interface, one representing LAN and two representing WAN. Towards to R1 WAN interface and towards to R3 WAN interface. But when you look into R1, you have a one LAN and one WAN. Same thing on R3. ഒരു റൗട്ടറിന് ഒറ്റ വാൻ ഇന്റർഫേസേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ റൗട്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റബ് റൗട്ടർ. R2ന് രണ്ട് വാൻ ഇന്റർഫേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് സ്റ്റബ് റൗട്ടർ എന്ന് പറയില്ല. സെയിം തിങ് R3നെയും സ്റ്റബ് റൗട്ടർ എന്ന് പറയും. കാരണം R3ക്കും ഒറ്റ വാൻ ഇന്റർഫേസേ ഉള്ളൂ. സിംഗിൾ വാൻ എക്സിറ്റ് ഇന്റർഫേസ് ഉള്ള റൗട്ടറിനെ സ്റ്റബ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി സ്റ്റബ് റൗട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് റൗട്ടിംഗ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈനിങ്ങിനകത്ത് R2 അറിയാത്ത ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് LAN 1, ഇനി നെറ്റ്വർക്കാണ് LAN 3. അപ്പം R2 LAN 1ലേക്കും LAN 3ലേക്കും സ്റ്റാറ്റിക് റൗട്ടിംഗ് എഴുതണം. ബട്ട് R1ന് ഒറ്റ വാൻ എക്സിറ്റ് ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് R1ന് എത്ര അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും R1 ഡിഫോൾട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എഴുതിയാൽ മതി. സെയിം തിങ് R3. ഡിഫോൾട്ട് റൗട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം തിങ്, നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് റൂട്ട് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ IP റൗട്ട്. സ്റ്റാറ്റിക് റൗട്ട് ആണെങ്കിൽ R1ൽ നിന്നുകൊണ്ട് വാനിലേക്കും LAN 2ലേക്കും ഇത് WAN 1, ഇത് WAN 2. സ്റ്റാറ്റിക് റൗട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ R1ൽ നിന്നുകൊണ്ട് അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്കായ WAN 2, LAN 2 ആൻഡ് LAN 3 മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് റൗട്ട് എഴുതണം. പകരം ഡിഫോൾട്ട് റൗട്ട് ആയതുകൊണ്ട് IP റൗട്ട് 0 0 0 0. ഈ 4 0 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എനി നെറ്റ്വർക്ക്. പിന്നെ വീണ്ടും 4 0 0 0 0 0. ഈ അടുത്ത 4 0 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എനി നെറ്റ്വർക്ക് വിത്തിൻ ഫസ്റ്റ് 4 0 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എനി നെറ്റ്വർക്ക്. And
നെക്സ്റ്റ് 4 0 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഓഫ് എനി നെറ്റ്വർക്ക്. ബാക്കി നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ either let's say S0, either name of the exit interface or IP of the next router. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റിക് റൗട്ട് എഴുതുമ്പം default route എഴുതുമ്പം 0000. When you think about default route, the edge router which is nearly in your office, let's say നമ്മളിപ്പം ഒരിഡോടേക്കുന്ന ഒരു റൗട്ടർ വാങ്ങിയാൽ ഒരിഡോട് റൗട്ടർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഓഫീസിനകത്തുള്ള ഒരു എഡ്ജ് ഡിവൈസ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ എഡ്ജ് റൗട്ടർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഡീഫോൾട്ട് റൗട്ടാണ് എഴുതുക. So which means any network, any subnet mask will forward it to the Ooredoo exit. So let's say we can define one network here. ഇതിനകത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു LAN, 10 നെറ്റ്വർക്കിലെ ഒരു LAN. ഇത് let's say 25002, 25002 ഒരു LAN network. Okay, fine. ഇത് 20001, ഇത് F0, ഇത് LAN, let's say LAN 2, ഇത് 20003. Fine. So we'll place one more router. R3, one more router, and we can place same network. This is, let's say, 30002, 30001. This is 20001 gateway. This one PC3, PC4, PC5. This is 30003. This is 30001. And let me add the serial interface, WIC. Let me add the serial interface into this, WIC 1T. Turned on. So here I'm going to connect the interface, WAN interface, serial 0 to S01. So this is S00, S00, BCE, S01. We need to define an IP address. Let's say this is 50.0.0.1/8. This is 50.0.0/8. And here 30001/8 is the gateway. Then we can put the Ethernet interface. Let's say 3 go into F00. Fine. Now, when you do default routing, the R1 and let's say this is R3, or CML-R3. This R3 and R1 considered as a stub router. This is stub router. This is stub router because you have one WAN interface. This is WAN interface. This is WAN. But according to R2, it has two WAN interface, towards to R1 and towards to R3. So according to R2, you need to define a static routing.
So when think about R2 have unknown network, which is 10 and 30. So you need to define two unknown network in R2. So let's say we log into R2. R2 അറിയാത്ത രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്, ഒന്ന് 30 ഒന്ന് 10. This is which interface it is? S00. This is S00, S01. Okay, so let us log into R2 CLI. Enable config T S01, 01, right? S00, S00. Description, let's say connected to S0/1 of R3 CML R3. So S00 is connected to R3 router 01. IP address 50.01.2550. No shut. Do right. Now show run. Show run will tell us about F0. Okay. S00. We can put the description and all the interface. S01 description connected to S00 of CML R1. Exit. Interface F00 description connected to F00 LAN 2 of CML R2. I mean the LAN interface of the same router. Now if you put show run, you can see that Ethernet interface is connected to LAN 2 fast Ethernet serial of same router R2. Then S0 connected to R3 and S1 connected to R1. So this is the center router. So we need to define a static route. So here we already have a static route 10 towards to the 25.0.0.1. So we need to have one more static route, IP route 30.255.0 into 25.0.250.0.0.2. This means if you look into this design from R2 via 50.2 towards to 30 network. So let us configure R3. Okay, we need to define the clock rate in R2. INT S00 clock rate 64,000. So let us access the R3. R3. Put now enable config T host name CML R3 interface F0 IP address gateway of the system 25.0 no shut. INT S01 IP address 50.0.0.2.255.0 no shut. So now if you look into the configuration, we can put the description as well. INT F00 description connected to F00 LAN 3 of
CML R3. Then INT S01 connected to S00 of R2. Show run. You can see that Ethernet interface of R3 connected to LAN 3. Then we have serial interface 1 connected to R2. To test this, we can ping to the neighbor interface. Ping 50.001. Yes, we are able to reach to the neighbor interface, which means you are here now on R3, you can reach to R2. Now we need to set the IP to the system as well. So let's say we go to the PC4 desktop IP config. This is the previous IP, so 30.002, 30.001. So we'll test the IP config 30.002. We'll try to ping to 30.001, which is the gateway of the system. But you cannot ping to 50.001, oh sorry, 50.002. We already defined the routing here. Fine. So when you define static routing, so let's say you are under R2 and the 30.001, 30.002 will ping from here, from the system. (50.001) ping 10.001. So the 10 and 20 from says that destination host unreachable. Let's say you are here in PC4, which is 30.002. You cannot reach to 20 network and you cannot reach to 10 network because they are on the different router. So you need to define a routing. So now the question, when you define a static route from R3, you need to configure static route individually towards to 20 network, towards to 25 network, and towards to 10 network, because according to R3 unknown networks are 20, 25 and 10. Same as from R1, the unknown network of R1, they are 50, 30 and 20. Hope you understand this. So I can write here, according to R1 unknown network. Unknown means which are not directly connected to R1. R1 in അറിയാത്ത network. One 20x, 20 network. Then 50 network. Then 30 network. So you need to write a static route individually into 20, 50, 30. So from R3, let's say from R3, your unknown networks are, let's say 20, 25, 25 and 10. So you need to define 3 different static route towards to R1 from R3. Instead, we can also define a single statement called default route as long as your R3 and R1 considered as a stub router because of a single WAN exit. നിങ്ങൾ R1 നിന്നും R3 നിന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാത്ത 3 നെറ്റ്വർക്കിന് ഇൻഡിവിജ്വലി സ്റ്റാറ്റിക് റൗട്ടിംഗ് എഴുതണം if you design a static routing concept. But ഇവിടെ because of a stub router R1 ലും R3 ലും നമുക്ക് default routing എഴുതാം, which means the R1 and R3 have single WAN exit. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. So let's go to R3. R3
Check the routing table now by giving show IP route command. We don't have any routing. This is C, which means connected. So config T, IP route, any network, any subnet mask will forward a traffic to R2. We forward a traffic to R2. So do show IP route. You can see an additional statement after you define a static route. Static route, and the default means star. So this is a static star. If you check the routing table, show run, we can see here a default route, same as you need to define in R1. So we can write this configuration, write mem to save the configuration, go to R1, CLI, enable. I think we have a static default route, static route here. We'll copy, config. Any statement to remove, you need to put no in the beginning. Do show IP route. We don't have any routing now because we removed, so we can try ping to 30002. 30002 is the IP of the system under the R3 LAN. അതായത് നമ്മൾ R1 route ഒന്ന് 30.002 പിങ് ചെയ്യുന്നു കാരണം R1 റൗട്ടിംഗ് ഇല്ല. Or we can try from 10.002 PC0 desktop command prompt IP config. This is 10.002 ping 30.002. It says that 10.001, which means the gateway of your system, default gateway of your system says that destination unreachable, means the 10.001 is the IP of your R1. So R1 says that you cannot reach to, or the destination host is unreachable. R1 does not know that where should I send this traffic or this packet. R1 in അറിയുന്നില്ല R1 receive ചെയ്ത പാക്കറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി, because we are missing with the routing configuration. Let's go back to R1. Let's say IP route, any network, any subnet mask will forward into 25.002, which means R2. Show IP ROUT. Now you can see that any traffic will carry forward to 25.002. So we'll go back to PC0. Before, when we tried 30.002, received unreachable message from R1. Now we'll try. Yes, the packet is traveling, because R1 knows about how to send this traffic to R2. So we can also have an option to check with the trace search command to see how the packet flows from source to destination. Trace 30.002. It says that it's going to the gateway of R1 because the system gateway is 10.001. So the first task, the system will forward the traffic to their gateway, which is R1. R1, when look into the routing table says that forwarded to 25.002, which is R2. R2, while looking to the R2 routing table, R2 says that forwarding to 50.002, which is R3. And R3, when look into the routing table, says that it is directly connected to the fast Ethernet, which is 30.0.0 network, forward into 30.0.0.2, I mean fast Ethernet interface. So this is the call flow or packet flow from your PC0 to the PC4 under R3. The same way, when you try to ping from, let's say, PC4. So the PC4 means your 30.0.0.2 system will try to send packet back to 10.0.0.2. Let's see, ping
10.0.0.2. അതായത് PC2 R3 അണ്ടറിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് R1 അണ്ടറിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പിങ് ചെയ്യുന്നു. So same return traffic. It says that R3 യുടെ PC R3 ലേക്ക് ആദ്യം അയക്കുക. R3 യുടെ റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ പറയും 10 ലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ R2 ലേക്ക് അയക്കാൻ. R2 പറയും R1 ലേക്ക് അയക്കാൻ. R1 പറയും എൻ്റെ ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ് LAN ഇന്റർഫേസ്, അതിലേക്ക് അയക്കുക എന്നുള്ളത്. So this is a static or default routing design. So irrespective of how many routers far away that you have, how many unknown networks that you have, if your router stay in the edge considering one single WAN exit interface, then we can define a default route. It doesn't matter how many routers you have addition to this connected to your destination, how many unknown network that you have. എത്ര അൺനോൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര റൗട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന റൗട്ടർ നിങ്ങളുടെ എഡ്ജ് റൗട്ടർ, ലാസ്റ്റ് റൗട്ടർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ വാൻ എക്സിറ്റ് ഇന്റർഫേസേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് 0.0.0.0.0 എന്നിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് റൗട്ടിംഗ് കൺഫിഗർ ചെയ്യാം. Okay, so hope you understand the default routing concept. Now we can talk about CDP. CDP, Cisco Discovery Protocol. It's a layer 2, or I say layer 2 data link layer, Cisco proprietary protocol. So Cisco proprietary means it works only on Cisco networks, Cisco routers, Cisco switches, Cisco devices. With the non-Cisco devices, this protocol cannot be applicable. So what is the benefit of CDP? CDP is used to identify who's your neighbor or who is connected, the neighbor informations. So let's say if I look into R1, show CDP neighbor. So CDP neighbor tells you that the R1 is connected to R2. So let's say you are in R1 and you are giving show CDP neighbor. It says that on which device that you connected. I'm connecting to R2. Via which interface? I mean your local interface. From your R1 you connected via serial 0, which means if you put show run, you can see that your serial 0 which is connected to the R1 towards to R2. So it says that local interface C00. Then what is the capability of your device? Called R. R means router. So this device is performing a routing functionality or router. What is the model of your router? And what is the destination interface which is connected to on the R2 side? Same as we have a switch. We have not defined any switch name, so it's default as a switch connected via fast Ethernet and connected to the port number 3 of your switch, which means we can see this F0/3 of the switch. So let me define a name to the switch. Let me define the name to the switch: CLI config CML LAN 1 switch 1. Do right. Okay, we need to put the command host name. Do right. So we define the name to this. So let us go back to the R1. We need to enable the CDP1. Do right. Now you can see this, the name. CML LAN switch 1 is the name of your switch connected via fast Ethernet 00 towards to your 2960 model of your switch with the port number 3. The way you can be able to address what is connected to your device. It's very important that
Even you have an extra command called detail. So the detail will help us to address the IP of your neighbor device. Let's say I given a command show CDP neighbor details. It says that one of the devices called switch. The platform of the switch is 2960 and it's connected via fast Ethernet towards to the outgoing interface of 3 of the switch, and what is the model number, series, and what is the OS of your switch, and the all these informations like the duplex is full. And again, you can see that your next device is R2, the IP of 25002, but you cannot see IP here because we have not defined any IP address to the switch. So the router IP is 25002 and it is performing as a router, and 2960 is the model, sorry, 2600 is the model, and the local interface and the destination interface, and what OS that the router has. So the complete information about your neighbor device. That's the beauty of the CDP, which you can able to address your directly connected devices. This can help you in the future if you don't have the schematic or if you don't have the proper diagram or Visio connectivity showing about how they are physically connected, or you don't have any, let's say, Excel document talking about how they are physically connected from which device, which port, and which device to the which port. You don't have any informations, by the way. So then you can log into this device and give this command to see what's connected to your neighbor. So that will help you to address the neighbor connectivity. Let's say we'll go to the switch. Show CDP neighbor. You can see that from the switch, you can see you connected to the router. They're just opposite of your router informations. So any network devices can easily address that what you're gonna connect to the neighbor and how long it's been running, all this information. So it's better to enable CDP on every devices. Let's say if you have a non-Cisco device, maybe Palo Alto, Aruba, Extreme, Avaya, Juniper, and many more, any other devices. To know about what is connected between them, that's the protocol called LLDP. So this LLDP is similar to CDP, but what we can discuss later, inshallah. So the LLDP is used to find the neighbor, but generally it used in the non-Cisco devices. Even it works with the Cisco devices. So we just defined and configured default routing. The default routing will configure on the stub router. Then to know about who all are connected each other. So let's say we look into R2, because R2 have 3 devices connected. Show CDP neighbor. You can see here 3 devices. Let's R2 connected to R1 via S01 and R2 connected to R3 via S00. Also R2 have a connection to the switch, which connected to via fast Ethernet, and the switch 2 don't have any name. We can define a switch 2. Let's say config host name CML LAN CML LAN 2 switch 2 CDP run do right. We'll go back to R2. Show CDP neighbor. So we'll go back to R2. Now you can see that the R2 have 3 devices, R1, R3, and switch 2, which is in the LAN 2. Okay, so this will help us to address all these related informations, inshallah.
So hope you understood the basic routing with the default routing configuration and CDP configuration. Let us know if you have any concern about configuring with the CDP plus your default routing configuration. So hope you enjoyed today's session with CML Infotech. Have a good day and good time to you.